could be taking control, yeah. Oh, what's going on, ladies and gentlemen? My name is and welcome back to the channel. Hopefully, each and every single one of you are feeling fine and fantastic. Today, we're joined by the one and the only Tanya. Hi. Yes, ladies and gentlemen, today we're going to take another look at a scene from the movie SOORARAI POTTRU. Now, where we paused it, he was deep in a conversation with the president, and he said and came out about his past with his family and the whole reason why he wants to start this aviation industry. Yes, why he wants to change it, and the simple fact of him wanting to change, for example, the flying, the amount of money spent flying for Indian residents. Yes, and someone told me that this was a true story. This is a true story. This is a true story about the legend, yes? Whew. So it's absolutely fantastic when you actually see this in a movie form. And because if someone's actually telling them the story of why they did something and it's been put into a movie like this, It was so emotional. That's special though. That's absolutely special. I know what happened with his dad was very, very sad. But in life, things happen for a reason, and maybe if his father didn't, if him as a person, if he didn't argue with his father and they didn't have a split relationship and things like that, maybe he wouldn't be the person he is today. He could be still just a person that's trapped, working for his dad. You don't know, you know what I mean, on farm locally, you don't know. Yes. But also it comes on the flip side. He's ruined the relationship with his father, and his father was dying, and his father thought that his son thought he was a loser. Yeah, that was so sad. You know what I mean? So sad. But that's why it's so important, so important to have those relationships with your parents. Like I said, they may not agree with everything you do, but at the end of the day, they still love you. So do not cut communication off with your parents, whatever you do. Do not do it. Do not ever do it, guys. That's very important, yeah. It's very, very important. So, guys, let's get into the next scene. This is the interval scene, I do believe, so I'm looking forward to it. Drop a big thumbs up if you are too as well. Hit that subscription button down below. Remember, if you want to watch movies in full daily, head over to Patreon, down in the description down below. I watch movies in full daily. Go check it out. And now, let's do it. Come on, guys. He proved it. ஏமா பிரசிடென்ட் கிட்டலாம் போயிட்டு நேரா எங்கிட்ட வந்திருந்தா நானே சொல்லிருப்பேன் என்ன பண்ணணும். You, yeah. All the best. Perfect. Yeah, right. Come next week. Yeah, come next week. Exactly right. So this is when it started. Deccan Air. The plane's getting built. Like I said, I hope he didn't skip on some mechanicals because he tried to make it cheap. I think it's going to be more someone from set him up and try to set him up and trying to bring him down. புது ஏவியேஷன் மினிஸ்டர் நகுல் பட்டேல் எந்த வித சலுகையும் கொடுத்து கை கொடுக்க மாட்டேன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாரு. What do you think? ஏற்றுவேதி ஜெயிக்கணும்னா ரிஸ்க் எடுக்கணும். எனக்கு எந்த சலுகையும் தேவையில்லை மேன். என்ன பைல் அவுட் பண்ணணும்னா என் பேர் கம்பெனியே போதும். பரேஷ் என்ன யாரோ ஃளைட் எக்ஸிபிஷன் நம்ம ஒரு பொருள் காட்சி மாதிரி. நம்ம ஃளைட் இருக்கா? மலேசியால ஃளைட் ஸ்பீட் வந்துற மாமா. நம்ம தான் லைசென்ஸ் காட்சிச்சு இல்ல. மாப்ள வா கிட்ட போய் பா. ஃளைட்ல எப்போ வருமா? நம்ம பிளேன்ஸ் இன்னும் ஒரு வாரத்துல டே வந்துரும். ஹலோயா பரேஷ் பாய். உங்க ஃளைட்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்றீங்களா? என்னால உன்ன மாதிரி ரிஸ்க் எல்லாம் எடுக்க முடியாது. நோ. கார்கோக்காக டர்போ ப்ராப்ஸ் பார்க்க வந்தேன். அந்த மாதிரி ஃளைட் தான் மலேசியால உங்களுக்காக வைக்கிறீங்க. பரேஷ் பாத்தியா? பிரகாஷ் பாபு ஏன் இந்த பைத்தியத்தை இங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்கான்? குரு சிஷ்யன். ஓ இவன் தானே அது. ஆனா பார்க்க நல்லவன் மாதிரி தான் இருக்கான்.
அப்போ அவனே நாசமா போயிடுவான். நம்ம வேடிக்கை மட்டும் பார்த்தா போதும். பழைய இந்த தேனி இருக்குமே, அதோட டிசைனை கடவுள் பறக்கிற மாதிரி ஏரோடைனமிக்கா மாடல். ஆனாலும் அது தன் வாழ்நாள் எல்லாம் பறந்துட்டே இருக்கும். ஏன் தெரியுமா? ஏன்னா அந்த தேனிக்கு தான் பறக்க முடியாதுன்றது தெரியாது. இந்த தடவை அதுக்கு தெரியவே. I think you're right. I think maybe they're going to do something. Yeah. நம்ம ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாம் கிளம்புது மாறா. என்னடா சொல்ற? மாறா பிளேன் நம்ம டீல கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க. இன்னும் 3 நாள்ல ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாம் திருப்பி எடுத்து போறாங்களாம். ஏன்? எதுக்கு? நமக்கு லைசென்ஸ் கொடுத்த நம்ம இந்தியன் டிஜிசிஏ சடனா பிளேன் ஆஃப் ஃப்ளைட்ஸோட ப்ளூ பிரிண்ட்ஸ் கேக்குறாங்க. டேய், இங்க 100 போயிங்ஸ் பறந்துட்டு இருக்கு. அவங்கள யாரும் ப்ளூ பிரிண்ட்ஸ் கேட்கவே இல்லையே. பிளேன் ஆஃப் அதான் நம்ம கவர்மெண்ட் கேட்க சொல்றாங்க மாறா. இவ்வளவு நாள் நம்ம ஃப்ளைட்ஸ் பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்கு. பிளேன் ஆஃப் நம்ம 50 லட்சம் ஃபைன் கட்ட சொல்றாங்க. இந்தியன் மாறா. See what happens? When the little man tries to come up, the people up there always try to bring them down. Always. This is bullshit, but It always happens. Every industry in this world. Even YouTube. Even freaking YouTube. It happens, guys. It happens. Trust me. It happens. Gotta get that permission from the wife. Can I go beat someone's ass? Go. புது சட்டத்தை போன வாரம் தான் போட்டோம். Yeah, of course. போயிங் அவங்களோட ப்ளூ பிரிண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்களா சார்? எந்த கம்பெனியாவது அவங்களோட தொழில் வெளியே சொல்லுவாங்களா? நீங்களா திடீர்னு ஒரு சட்டத்தை போட்டால் எப்படி சார்? காம் டவுன் மிஸ்டர் நெடுமாறன். உங்களுக்காக எல்லாம் சட்டத்தை மாற்ற முடியாது. ஆனால் பணக்காரங்களுக்காக சட்டத்தை மாற்றலாம், அப்படிதானே? Sure. பட்டிக்கலான காசு கழிச்சே இருக்கு சார். தட்ஸ் நாட் மை ப்ராப்ளம். அது உங்க பிரச்சனை. டிஜிசிஏ தன்னோட கடமையை தான் செஞ்சிருக்கு. நான் விளையாடுறீங்களாடா? மரியாதை. உனக்கெல்லாம் எதுக்கு பெரிய மனுஷங்க பண்ற பிசினஸ்? ஊருக்கு போய் மாடு மேய்க்கிற வேலையை ஏய், உடனே கத்துட்டு போய் ஒரு நிமிஷம் வரணும். நான் போய் மாமா வளர்க்க வேண்டியதா? அவனோ ஒரு விஷயத்துக்கு போயிட்டு பிளாட் மேல காட்டுறேன். சொன்னா கேளுங்க. எதுக்கு? நாளால உங்களை பக்கம் சார் அழைச்சிட்டு இருக்கேன். இஷ்டத்துக்கு ரூல்ஸ் மாத்துறாங்க, ப்ளூ பிரிண்ட் கேட்கறாங்க. அந்த பக்கம் பிளேட் நம்ம கான்ட்ராக்ட் கேன்சல் பண்ணிட்டு 50 லட்சம் பெனால்ட்டின்றான். சார் நம்ம ஃப்ளைட்ஸ் போயிட போகுது சார். நீங்க ஒரு 50 லட்சம் அட்வான்ஸ் பண்ணீங்க. 647.38 crores. இல்லை சார், ஒரு 50 lakhs தான் அவங்க கேட்குறேன். அது 147.38 கோடி. சார், இதுதான் மிஸ்டர் பரேஷோட இன்கம். அவரோட டிராவல் ஏஜென்சியில இருந்த மட்டும் ஒவ்வொரு வருஷமும். Wow. நீங்க என்னன்னா அவரை பார்ட்னர் ஆக்கி அவரோட பிசினஸையே அழிக்க போறேன்னு சொல்றீங்க. சும்மா விடுவார? இன்னுமா புரியல? மிஸ்டர் பரேஷ் தான் எங்க எஸ்ஐ ஓட மெயின் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர். அப்படின்னா எஸ்ஐ of course. எங்க எல்லாரையும் நடத்துறது அவர் தான். பிரகாஷ், He was working for him. எவ்வளவு ஈஸியா என்ன அனுப்பிச்சு ஒன்று நசுக்கிட்டான் பாத்தியா? எஸ், தட்ஸ் பரேஷ். இனி நீ வாங்கின கடனை அடக்கிறதுக்குள்ள உன் வாழ்க்கை முடிஞ்சிடும். ஆனா உன் ஐடியா ஃபேண்டாஸ்டிக். எங்களுக்கே தோணல பாத்தியா? அங்க பாரு, உன்னோட பிளேன் அண்ட் ஃபிளைட் தான். They stole it. Oh. ஒரே நாள்ல போடவும் முடியும். Wow. உன்னை பத்தி 10 நிமிஷம் தான் யோசிச்ச. அதுக்கே இப்படி. அதுக்கு மேல யோசிக்க வைக்கிறது. Good luck. Unbelievable. Absolute wankers. Absolute wankers. See, this is why people lose trust in us as humanity. I knew he shouldn't have told anyone about his idea. I knew it. That's it. It's done. Done and dusted. Or not, maybe that gives him more strength. Look at that deck in there. Look. Yeah. Maybe you're right.
does give him strength. I wouldn't give up hope. It's hanging by a thread, but I wouldn't give up. But what can you do? There's the gutless wonder. Coward. Yeah. There are people like that in this world. Yeah. They will stomp on you until you are crushed. Yeah. Just for them to make some more money for their Yeah, exactly. to hire 200 service ladies to clean for him. Yeah, exactly right. Exactly right. And buy 300 houses that he's not going to use. Yeah, exactly. Intermission. Don't give up hope. Do not give up hope, mate. Do not give up hope. உன்னை கொண்டாந்து நடுத்தூர்ல தான் நிப்பாட்ட போறாருன்னு இந்த கிறுக்கு பயலுக்கு கட்டி கொடுத்துட்டு எப்படி கவலைப்படாம இருக்கிறது? அந்த ஆண்டவனா பார்த்து ஒரு வேலையை கொடுத்தாதான் ஆச்சு. எத்தனை நாளைக்கு தான் ஓமாராப்ல சீவனையம் பண்ணி திரிவாப்ல? சொல்றது மண்டையில ஏறுதாடி. நம்ம சாதிசன தெரிஞ்சா எம்பட்டு அசிங்கம் தெரியுமா? டேய் காலையில இருந்து அந்த மாடு கத்திட்டே இருக்கு. என்னன்னு போய் பாருடா. சுந்தரி ஓண்ட ஏறி மாடு. ஏய் உட்கார்றா. அவ என்ன தாண்டா சொல்றா? இந்தாரி இத கொடுத்துட்டு போலாம் தான் வந்தேன். வெறும்பலுக்கு வாக்கப்பட்டுட்டு வாயை பாரு. இந்தா கொஞ்சம் இலைய நீயே வச்சுக்க. டேய் காத்தால போட்டு போத வெளியே போடா. எடுத்து வச்சிருக்கேன். கேக்க வச்சுட்டு போடா. ஏய் பெரிய சீவேல புருஷன் வச்சிருக்கான். வாடா. ஏமா வேகமா. நீ முதல்ல வாடா. How's her husband a loser? He's trying. See, when you fail, people always want to bring you down. But when you're up here, people always were like, oh, incredible. But when you're failing, they say you're a failure, yeah? கோச்சிங் சென்டர்ல சேரணும்னு சொல்றாங்க. ஆனா நீங்க சொல்லி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறாரு. நீங்க என்ன சொல்றீங்க? அதனால வேறமான பையனா? நீங்களும் கொஞ்ச நாளைக்கு இது எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு இருக்கலாம்ல. சீனு மாமா அதுக்கு காசு கொடுக்குறோன்றாரு. தெரியும். கடைசியில் சுத்தி வச்சு இது தான் வருவேன். எதுக்கு மாறா? இப்ப என்ன உன் காசுல தான் போட போட குத்தி காட்டுறியா? நான் அப்படியே சொன்னேன். உனக்கு கடைசிக்கு எவ்வளவு காசு தரேன்னு சொன்னாரு உங்க சீனு மாமா. ஆசி வந்தா என் புள்ள உளர ஆரம்பிச்சுவாங்க. உங்க அம்மா சொன்னா சரியாவே போச்சு. அவனும் முட்டா உங்க அம்மா மூச்சிக்கார சொல்லிட்டு போச்சு. நான் வேறு பையன். இப்ப எதுக்கு என்கிட்ட சண்டைக்கு நிக்கிறீங்க? அடுத்து என்ன செய்யலாம்னு யோசிப்போம் மாறா. என்ன செய்யணும்னு யோசிக்கணும்ல. இதே அந்த சின்ன மரமண்டைக்கு நடக்காம போச்சு. சந்திரனுக்கு கம்பெனி வச்சுக்க தொழில் வரமா எப்படி ஃபிளைட் ஒன்று சொல்லி கொடுக்க போறா இல்ல? சொல்லுங்க கேட்டுக்க சொல்லுங்க. நீங்க ஒவ்வொரு தடவை உங்க ஐடியாவை தூக்கிட்டு அந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் முன்னாடி நிக்கிறப்ப உங்களை பார்த்து சிரிச்சு கார் துப்பி அனுப்பிச்சாங்களே, அவங்களுக்கு உங்களோட ஐடியா ஒரு கப்பு கேட்க மாதிரி தான். நீங்க சொன்ன அந்த கப்பு கேட்க தான் நமக்கு சோறு போடுது. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. தோத்து போன உட்காந்துட்டு இருக்கேன். எங்கேயாவது போய் தொலை. ஜெயிக்கிறவங்களுக்கு தான் அந்த கோவால வரணும். வீரப்பு
Figure it out. Figure it out. Give him time. Give him time. All good? So it's as we have a music video playing, yeah. It's quite evident that in this movie it just goes to show you that there are always people that are willing to put a knife in your back and slide it all the way down from top to bottom. From top to bottom. Yeah, absolutely right. So he needs to think. He's very smart. He needs to think about it. Yeah, but what can you do when you have to go through all those approvals and they're not going to do it for you? You slapped her. Yeah. What do you expect? What do you expect? She's a very good actress with her facial expressions a lot. A very, very good actress. எங்க போய் மாறா இதே வீடு இது மட்டும் தான் வீடு. She was there the whole time. She was there the whole time. இன்னொரு 50 கிலோமீட்டர் அலைவிட்டு இருப்பேன். நான் மாசமா லாடி. மாதிரி விஷயத்தை எவ்வளவு போய் சொல்லுவாங்க. சாதாரண பொண்ணு மாதிரி பேச மாட்டேடி. நான் அப்படிதான். She's pregnant. இப்பதானே இந்த மண்டைக்கு வரைக்குது. She's pregnant. Wow. Oh, that's so awesome. Bird flying in. Or bird at the window, chirping as well. Yeah, the net. That symbolizes something. The bird is like a plane. And then the net as well. The net as well. The bird with the net, yes? Mm-hmm. Okay, the scene with the bird means something. But what? பெருசா சாப்பிடுதா பாரு. புறா வந்து பூரா திண்டிங்க போது நீங்க வயிறு காஞ்சி கிடக்க போறீங்களா இல்லையான்னு பாருங்க. குருவி என்ன அவ்வளவு பெருசா இருக்கா இல்ல ஒசரத்துல தான் பறக்குதா? அது எவ்வளவு பறக்குதோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் சாப்பிடும்.
Maybe that was the biggest plan, to take away the food. But I thought that was already discussed. Maybe we discussed about it, about not eating on the plane. No, I think it's more about making smaller planes. அவ்வளோ சாப்பாடு தேவையில்லை அப்படின்னா அவ்வளோ ஃபியூவல் தேவையில்லை. சின்ன பிளேன்ஸ் இந்தியாவிலேயே மொதல் தடவை. மம்மி, சின்ன பிளேன்னா ஃபியூவல் கம்மியாக தான் செலவாகும். அப்படின்னா டிக்கெட் விலையை இன்னும் குறைச்சி கொடுக்கலாமே. Less food, yep. கார்கோ ஃப்ளைட்ஸ்னா பேசஞ்சர் ஃப்ளைட்ஸாக மாற்ற போகிறேன் மம்மி. There you go. சின்ன பிளேன்ஸ்லேயே நாங்கள் தான் பெஸ்ட். மார்க்கெட் லீடர்ஸ். டர்போ ப்ராப்ஸ்லேயே எல்லா இடத்துலையும் உங்கள் டர்போ ப்ராப்ஸை பெரிய பிளேன்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுச்சு. உங்கள் சின்ன பிளேன்ஸ்க்கு கார்கோ ஏற்றுறதை தவிர வேறு வேலை இல்லை. கார்கோ பிளேன்ஸ் நான் பேசஞ்சர் பிளேனாக மாற்றுறேன். ஜாயிண்ட் வெஞ்சர். மாப்பிள, இந்த டர்ரு புருனி அது என்ன? டர்போ ப்ராப்ஸ் மாமா. இது அந்த கார்ல மாருதி 800 மாதிரி சின்னது. பெரிய பிளேன்ஸ் பறக்கிறதுல இது பாதி வாட்டில் தான் பறக்கும். ஆனால் நமக்கு ஃபியூலோட செலவும் பாதியாக குறையும். சின்ன ஃப்ளைட்னா ஒரே டஞ்சனா இருக்குமாப்பா. ஆமாம், ஃப்ளைட் சின்னது தான். ஆனால் 70 பேர் டிக்கெட் வாங்கினாலே நம்ம ஃப்ளைட் ஃபுல்லாகிடும். அதுவே பெரிய ஃப்ளைட் ஃபுல்லாகணும்னா கிட்டத்தட்ட 200 பேர் டிக்கெட் வாங்கணும். இப்போ செலவும் கம்மியாகும், லாபமும் அதிகமாகும். எங்கள் ஃப்ளைட்ஸ் ரெண்ட் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக கொடுக்கணுமா? எங்கள் நாட்டில் ஒரு நாளைக்கு 7500 ட்ரெயின் ஓடுது. 2.5 கோடி பேர் ஒரு நாளைக்கு ட்ரெயினில் மட்டுமே போகிறாங்க. இது இல்லாமல் கவர்மெண்ட் பஸ்ஸஸ், ப்ரைவேட் பஸ்ஸஸ்னு கணக்கு இல்லாமல் ஓடிட்டு இருக்கு. இதில் 2%, ஜஸ்ட் 2%. நம்ம லோ காஸ்ட் ஏரியாவில் வந்தாலே போதும். பல கோடி ரூபா பண்ற பிஸ்னஸ். டர்போ ப்ராப்ஸ் தூரம் பறக்க முடியாது சார். சென்னை டு டெல்லி மாதிரியான பிரஸ்டீஜ் ரூட்ஸாக நம்ம போகவே முடியாது தானே சார்? டெல்லிக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் போடுவான். விஜயவாடாவில் ஒரு ஸ்டாப், நாக்பூரில் ஒரு ஸ்டாப்னு டெல்லிக்கு போயிட்டே இருக்கலாம். தம்பிகளா, பெரிய டவுனுக்கு போகலாம், சின்ன டவுனுக்கு போகலாம். அதான குருவியோட போகலாம். நம்மளால டர்போ ப்ராப் கம்பெனியோட ஜாயின் வென்ச்சர் பண்ண முடிஞ்சா செலவு பாதி ஆகும். ஒரு 4 கோடி போகும். டீ காசு 8 ரூபாய் அடிக்குதுப்பா. ஏனப்பா நீ பணமழையா கொட்ட போது இப்போ வந்து 800 நொட்டு கோடியா கொட்ட போகுது. டீ காசுக்கு ஒர்க் இல்ல, சக்கரையில உப்பு இல்லை. They need the money from somewhere. That's the thing. It's okay to say it, but you need the money. தெரியாத உள்ள கடை வச்சிட்டோமே. வியாபாரிக்கு வேற நடக்குமான்னு கவலைப்பட்டுக்கிறீங்க. 300-400 வியாபாரம் ஆகுன்னு பார்த்தா 1000 ரூபாய்க்கு ஆகுது. 1000 வாரத்துக்கா? அட தினமும் நம்ம பேக்கரிக்கு ஏத்தாப்புல இருக்கிற காலேஜ்ல இருந்து 10 பொம்பளை பிள்ளைங்க வராங்க. அவளுக்கு பின்னாடியே அப்படியே நூல் பிடிச்ச மாதிரி 100 ஆம்பளை பையங்க வராங்க. நம்ம பேக்கரியே சரியான இடத்துல வச்சிருக்கோம்ல. பரவாயில்லையா மாரா? நீங்க மட்டும் தான் பொண்ணுங்களை தேடி பேக்கரிக்கெல்லாம் வந்து குழப்ப வச்சிருந்தீங்கன்னு நினைச்சேன். இங்க இருக்கிற பூரா பழங்களை அப்படித்தான் தேடிடுறாங்க. சாப்பிட்டு போவோம், இதோட சொல்லியிருக்கேன். ஒரு முறை ஏதாவது சாப்பிடணும் போல இருக்கு. அண்ணே, ஒரு காஃபி, சீனி தூக்கலாம். ஓகே மேடம். என்னாச்சு மாரா? He's nervous. மனுஷத்தோட மசைந்தியாரு. அவன் திரும்பி வரதுக்குள்ள சீக்கிரமா பிளேன்ஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டு வரணும். எப்படி? கிரவுண்ட் ஒர்க் ஃபீஸ் பே போட்டு எல்லாமே பண்ணிட்டேன். பிரான்ஸ் ஒரு கம்பெனிட்ட பேசி மீட்டிங் கூட ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதை கரெக்டாக முடிச்சா திரும்ப ஆரம்பிச்சிடலாம். 8 கோடி ரூபா கூட வேணாம் போப்பி, 4 கோடி ரூபா தான் போதும். அப்புறம் ஏன் வெயிட் பண்றீங்க? ஆரம்பிச்சிடலாம்ல? ஆரம்பிச்சிடலாம். நம்ம கம்பெனி ரெஜிஸ்டர் பண்ணா தான் எல்லாமே பண்ண முடியும். மம்மி, மம்மி எனக்கு 5000 ரூபா கடனா தெரியா? அண்ணே, ஏன் காஃபியா? சின்ன தூக்கலா இருக்குல்ல? ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மட்டும் நீ ஃபீஸ் கொடுத்தா போதும். என்னால் அந்த டீலை பேசி முடிச்சிட முடியும். இந்த தடவை நான் சக்ஸஸ் ஆகிடுவேன் மம்மி. 3 மாதம் ட்ரெயின் கொடுத்துருவேன். நானே வச்சுக்கிறேன், நீயும் கணக்கு வச்சுக்கிறேன். Just think about the short-term money you put in, the long-term investment. I'd rather be eating rice for 3 months straight. 20,000 தரேன். பெரிய விஷயம் படத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க. கொஞ்சம் பெரிய மனுஷன் மாதிரி நடந்துக்கோங்க. ஏன் கிட்ட எதுக்கு இந்த வார்த்தை வரும்? That's a wife.
That's a wife right there. Strong women. There you go. என்னன்னா பொண்டாட்டி கிட்ட கேக்குறதுக்கு ஏன் உங்களுக்கு அப்படி கஷ்டமா இருக்கு? நான் அன்னைக்கே சொல்லிருக்கேன். That's why I bumped you, because I said that's what she wanted. She wanted him to ask. She doesn't care. She wanted him to ask, yeah? Kiss me, woman! And now she's got the upper hand in the relationship. You're gonna love a dominant woman. Oh, what's wrong, buddy? I hope he doesn't come back. பாக்கெட்ல வெறும் 10 ரூபாய் வச்சிட்டு இருக்கிற நாய் எப்படி இப்படி நிம்மதியா தூங்கலாம்? எனக்கு ஏதோ தப்பா போற மாதிரியே தோணுது. Is there a problem? Relax, Paresh. பத்து சாரு லாगे. இந்த டர்போ ப்ராப்ளம்ல மட்டும் ஒரு சின்ன All is well. நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். ஓகே? நான் உனக்கு எவ்வளவு வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். நல்ல விஷயத்தை நாளைக்கு கூட சொல்லு. ஆனா பிரச்சனையை உடனே சொல்லு. நம்ம கார்கோ கேட்ட ஃளைட்ஸ் யாரோ பேசஞ்சர்ஸ் டிராவலுக்கு பிளாக் பண்ணிட்டாங்களா? Ask me, is that a talk? ஒத்துக்கலனா ஒத்துக்க வைக்க சொல்லு. நம்ம குட்ஸ் ஏத்துற ஃளைட்ல பேசஞ்சர்ஸ் ஏத்துறேன்னு சொன்னா அது அவங்களுக்கு பெட்டர் ஆஃபர் தானே. பேசினதுக்கு மேல பணத்தை விட்டேரி. அவங்க எந்த ஆஃபரும் கன்சிடர் கூட பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. Call Anand. It's 3 AM, Paresh. तो मैं जागो छेना को उठा रहे Going to find out. It's a joint venture. Turboprop International க்கும் NCS Aviation Private Limited க்கும் யாரோ சுந்தரிங்கிற பேர்ல டாக்குமெண்ட்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கான். டர்போப்ராப் கம்பெனிக்காரங்கள ஃப்ரண்ட்ல வச்சு அவனோட பேரை எங்கேயும் வராம கமக்கமா முடிச்சிட்டான். டர்போப்ராப்ஸை பார்த்ததும் நான் யோசிக்காம சைன் போட்டுட்டேன். அவங்களோட நீங்க மட்டும் தானே டீல் பண்றீங்க? சாரி. இவருக்கு என்ன பாலையா மாதிரி பரம்பரை சுத்தா இருக்கு. He's just a fool. பாலை சொல்லிட்டு வந்த இடத்துக்கு திரும்பி போயிடுவான் பாருங்க. பாலையா தான் முட்டா. அவன் அப்பா காசு முடிஞ்சதும் காணாம போயிடுவான். Or you call up whoever, wherever, but finish him. Don't be hasty, Paresh. போன வாட்டி பண்ணதுக்கு இன்னும் சிபிஐ என்கொயரி ஓடிட்டு தான். I don't care. அவனோட பிளேன் இங்க லேண்ட் பண்ணக்கூடாது. ஆனால் ஓகே ஓகே. ஏதோ ஒரு பட்டி காட்டான். ஆமா, அவன் பட்டி காட்டான் தான். அவன் இல்ல, நான் பாட்டிக்காட்டுல இருந்து வந்து ஜெயிச்சதை மட்டும்தான் இந்தியா பேசணும். There should be only one Paresh in India, right? See, okay, that's where we're going to leave it. See, that's the problem. That honestly, that is the freaking problem right there. Is that a lot of people want that story and have that acceptance of starting from the rags to the riches for themselves. Yeah, that I've always thought, why do people that are always up here, yes, they always think of people that are down low here and try to keep them down low? You know what? They've started out low themselves and they want to be recognized as the so-called hero that made it from the slums and has now turned into a billionaire. Yeah, That's usually not how it goes. I know, but most of the times what happens is the companies get given to the sons, yeah, and that's how they become rich. But a lot of people, that happens, trust me. A lot of big people like that, that's what happens. But we will never see it. We will never ever see it at all. And it's crazy to think that now they see him with a plan and they know it's a good plan,
and yet they're trying to absolutely just rip him to shreds, yeah? So, yeah, when someone does something good for the world, you have people, I'm going to say it again, having the hammer and just hitting you. I'm just going to say, if you care so much about rich people, you have the faith that they will still keep flying with you. At the moment, he's going to a new target, a new clients. He's going to people that can't fly at the moment. Exactly. They're never going to go to your airflow. Exactly. You're never going to have them as your clients. So obviously you're very scared that the rich people that you're so proud about are going to go with him as well. Yeah. If you are so proud of rich people, why don't you say, I have trust that they're not going to leave me? Why? Because you're the first one that's probably going to fly in the low cost. Yeah. Yeah. So exactly. It's pathetic. Exactly right. And essentially, he's not necessarily taking on the other airlines. He's trying to go head to head with the train lines, because he's trying to make them cheap like that. Yeah. That's simple fact. That's what he's trying to do. And he's trying to make it cheap, but yet you get there to the destination quicker and more efficiently. Yeah. But that's what I understand why they're the ones that don't like the idea when it's not even affecting them. And like I said, it all comes down to when you're trying to get to places in the world, you're always going to be bashed down and down and down, further and further and further. But it's up to you as a person how you handle that and block out that, yeah, and keep on driving yourself forward, because no matter what in this world, there's going to be people trying to bring you down. Even if you're trying to get up there, even if you're up there, people are going to try and bring you down. And the way to fight that is not necessarily with evil, but you fight evil with peace and love and having a huge heart. Yes, that's how you fight it, and that's how you will overcome it. You see it all the time. You see it all the time. People that have like, for example, they come down from the slums, yeah, and they come from nothing, and yet they've come up to here. Yeah. You get a lot of people that don't want other people to come up there and join them, yeah. But you see it all the time, yeah. You see those stories, and you know why? Because they've worked hard for that, yes. Yeah. They've worked hard for their dreams, not other people's dreams, yeah. And this prick here, he's stealing his ideas about the planes. He literally stole his planes. Yeah. You know what I mean? And it's absolutely horrible, because this is just giving you a big insight of what the real world's like, ladies and gentlemen. And for young kids, it's a big insight as well. Yeah. It is a big insight. But props to his wife. Exactly. She stayed very strong with him, and he asked her for a loan, and she was always wanting him to ask her for help, but he had too much pride to, yes. Had too much pride to. I mean, when they're on top of the roof, he didn't have to say, "Oh, come on, Mrs. Baker, you tell me how to do it," yeah? Exactly. He could have said, "Okay, well, do you have any ideas?" Yeah? You didn't have to be so rude to her. He was pretty rude. Yeah. You know what I mean? So, yeah. But you were right with the bird, and then when he released the bird underneath the net and the bird could fly, it was that symbolization was really, really good. So yeah, he just needed time to discover another way around it. That's a perfect example for you guys at home. Exactly. If you have obstacles, there's always a way around it. Always a way around things, guys. No matter what it is in this world, you think something is difficult, you can't get through it or break through it. Okay, guys? Anyway, ladies and gentlemen, thank you very much for watching. Drop a big thumbs up if you did enjoy it, as well as hitting that subscription button down below. Remember, stay safe, be kind to one another, but most importantly, be happy. Exactly. Bye. Peace.